Please. I'm not quite sure what being married for 50 years feels like, but after 9 years, I don't know exactly what to think for the next 40 years or so. It's unbelievable. Like, I don't know if some of you are getting closer or not, but I'm supposed to be third in line here, not first. I don't know why they put the third one in line first, but I mean, I'm 35 years old, and I think that's mature. But I only came around 15 years after they were finally married. And like I said, like, well, wait a minute now. Like, I've only been married for 9 years, and they weren't even quite thinking about me when they were married for 9 years. And it was not only till they were married for 15 years that finally I came around, and then there was the other guy. They used to beat me up after. But if I can say, I think it's a monumental achievement to be married for 50 years. I hope I get even close. Most of my friends, like, it's kind of like they go on the 5-year plan, get married for 5 years. But this is something that is very serious, and I would just like to say congratulations, and I don't know what we're going to do or how much it's going to cost after 60 years, but I think it's going to be a lot. Let's say congratulations. We'll see you around soon. Thanks, Joe. I thought Philip should go first, but obviously it doesn't go in order of being born. Anyway, I thought I would just, when I thought about this event and where I go, and I thought, well, what can you say about somebody who's been married 50 years on it? Well, maybe you can start from the beginning. These two people evidently married on June the 13th, by the way, not the day we have it, in 1938. Evidently, it was a Monday, Mother tells me, and it was very quiet. My grandmother had just died a few months before, so not much was happening. And I understand the very next day they went out to work in the fields. So some honeymoon, I'll tell you. Well, your honeymoon. Well, things were still pretty good for them. For the next 6 years, they evidently lived very happy at home in Kuluk, where they were met and married. Philip was born, and I was born at home. After about 6 years, though, something called the Second World War started, and my mother, my father being away at war, decided to pack up us kids and the rest of the family and travel towards Germany. I guess she figured it was a little bit better there than Yugoslavia. And
That took quite a while until we finally ended up settling in a small town that I remember still, being only about 5 or 6, in Roden, which is very close to Frankfurt on Main. And finally Dad came home from England. And I kind of thought he was a strange bird because, boy, I don't remember him at all. Because the last time I remember seeing him I was about 3, and I don't know, I didn't like him much. I slept with Mother most of the time before that, and that didn't go over well at all. I kind of figured he should sleep on the floor, not me. Things didn't look too rosy there, though, either, and I think Mum had relatives in Canada, and it was sort of, I guess they must have discussed it. We didn't talk to Philip and I very much about it, but one day it was decided to Canada we would come. Well, that took a while, too, but finally, in May 1952, arrived we did, I believe, with one kishta and a few suitcases. That was all there was. And they came to a very strange land. Dad knew a few words of English, Mother knew nothing. And, but I guess they figured for us kids, that was the place to be. Mum, I think she kind of was sad because it was so strange. Also, they had another one on the way, which was a chap that you and he became our proud first Canadian that we ended up having in the family. Well, things kind of went not too bad. The only memorable thing those first years we were here was that Philip said, "Jetzt kann ich mich satt essen," because Deutschland this one nie. Und hat immer Hunger gehabt. Finally, things did get a little bit better. Dad got some help from various good friends, from an employer called Bob and Ted Blood. They kind of helped out a lot financially and helped build a house. There were relatives like Uncle George and Aunt Martha that shingled roofs, and other relatives like Teresa and Joe Dick that pitched in and helped these poor folks maybe get a start going. Well, things worked out pretty good. Dad moved us from Port Credit to Georgetown. Finally, things kind of collapsed in the trade. If anybody remembers, the Avro kind of went down the tube, and so did Dad's building career. And to Toronto we came. Then in 1956, we were in Toronto just a short while, and Tony was born. That sort of completed the family. Thank God, 4. 3 brothers at that. It was hard to live with. Finally, we all grew up kind of straight with limbs, and I decided to get married to a young man at the time. So he kind of sort of fit in the family of our Schwab. Dad kind of liked that. I think the first time he dropped me off, my dad said, I guess the Mercedes flight, gell? So it was. So it took a long, long time before the next ones kind of decided that marriage was in the offing. But in due time, Philip did find a bride, and our lovely Maria joined the family. And lovely she is. We sort of had an inkling that maybe Joe was sort of liking someone, but it didn't pan out right away. But we met Betty at Philip's wedding the first time, but then that fizzled out and we never saw her again. But anyhow, as time goes by, finally our Madeline arrived on the scene and gave us another girl in the family. I was getting to feel pretty good now. The odds were getting a little better. Finally, our Betty arrived, and she finally got rid of them all out of the house. Took a while, but they made it. As things went on, I think back and I think, gee, they did a real good service for us children in particular coming to Canada. We all met very, very nice people. There isn't a rotten bunch among any of them. They're super, super kids, all of them. And in turn, they all produce super kids, I think. They all have lovely children. And I think my mother and father should be very proud of their 7 grandchildren. 2 of them have graduated, one from university, the other one out of college, and we kind of told a real fat lie because I said it was graduation party for both Not be lying. Chris and that, and it worked beautifully. All of me. So in just ending, I'd like to say, I think when they can look back on 50 years and we all get along, we've all done well,
And we're very, very, very proud of both of them. Many, many more. Thank you. Goed. De grootvader had ook gezegd, als je thuis doet, ik denk ik blijf wonen. Okay, anyway, ich will mich jetzt erst herzlich bedanken für meine Schwiegereltern, für alles, was sie haben gebracht und die Musik, auch was sie haben für ein Abend. Vielen Dank für alles, ihr helft. Ja, yes, es war an ihr 25-jähriges Jubiläum, dass das Forum für diesen 50-jähriges Jubiläum war erklärt. So mit dem spielen wir ein Stück von diesem Tape 25 Jahre zurück. So, und ich muss jetzt alles aufstimmen. Aber das Only, das ich sagen kann, ist, ich bin froh, dass es mein Ältestes gefreut hat, dass sie alle dort zusammen sind, ihre Tante und Cousin. Wow. Wenn sie noch 27 Jahre leben, dann fangen wir wieder an. So war es, anyway. So, ich hätte mich auch gefreut, dass ich auch was können sagen an ihr 25-jähriges Jubiläum. Und diesen Stück immer an. Never watch TV. Es war etwas sehr kurz. Aber ich denke, meine Kinder werden sehr aufreuen, dass ich die in die Jahre zu kommen, dass sie hen auch was gesagt haben, glaube ich. In die Jahre zurück, der Vater hat einmal gesagt, dass wenn ein Mann ist 24 Jahre verheiratet ist, ein Mann weiß, was er redet. Jetzt denke ich mir, wenn er 50 Jahre verheiratet ist, hat er nichts mehr zum Sagen. Es ist nicht jeden Tag, dass eine Familie kann feiern, ein goldener Hochzeitstag für ihren Eltern. So sind wir sehr glücklich zu haben sie für Eltern und sie zeigen uns den Weg. Und ich hoffe, dass sie noch viele gesunde Jahre haben miteinander, mit Gottes Willen. Dankeschön. Very good, Tony. That's excellent. Even though you're husband. Now we have the oldest sax guy to say a couple of words. Come on, Philip. The oldest of the youngest. The youngest. Well, ich freue mich, dass ihr alle da seid heute und dass wir da ein bisschen feiern für meine Mutter und Vater ihren Anniversary. Und wie ihr schon wisst, ich war der Letzte, wo fast ausgezogen ist von daheim, weil mich haben sie nicht davon gekriegt. Ich war schon, ganz schön Angst gehabt, ich bleib daheim. Das war so schlecht. Die haben schon Angst gehabt, der will ja nie heiraten. Und da waren wir schon noch was weit und alles, wie das geht. Der Vater hat halt das Gras geschnitten und ich habe ab und zu geschnitten. Und ich war halt Alletagsgast. Wie ich schon verheiratet war ich trotzdem noch Alletagsgast. Sind wir ab und zu mehr daheim gewesen wie bei uns. Und so ist es meistens noch immer. Ich bin immer noch der Einzige, wo jede Woche am meisten daheim ist. Weil die anderen wohnen zu weit weg und die haben nicht so viel Zeit. Sie nicht essen, nicht so viel. Denn wenn sie halt Gutes gekocht haben, so wie Gulasch und Knädel und Sachen, schmeckt es mir nicht gut. Weil das kriege ich ja nicht jeden Tag. So, zum Schluss möchte ich sagen, dass bis jetzt ist mir noch gut gegangen daheim. Wir feiern halt fein nochmal gut, dass es wenn noch mal 10, 15, 20 Jahre noch, dann mal wieder noch feiern.
Also, alles Beste und dass wir uns gut unterhalten haben. Ja, Jungs, Applaus. Thanks, Phil. Those sucked. The MC can say a few words now, but this is nicht MC. But Sie sagen nicht, wie man das sagen muss, ob man das Deutsch oder Englisch sagt. Also ich sag's in Schwabisch. Ich kann mich erinnern auf das Tape, wo der Tony gespielt hat, vor 25 Jahren. Because das war die Zeit, wo ich die Familie kennengelernt habe. Und der Priester. Und die Feier, wo wir gehabt haben damals, da war live, wo halt immer da sind. Aber es sind viele andere Leute und Freunde da, wo damals nicht da waren. And of course, we haben das 25-jährige Jubiläum dann gefeiert. But Dad was saying, wir hätten warten sollen, 5 Jahre. Und dann hätten wir den 30-jährigen Krieg gefeiert. Leider, der 30-jährige Kriegfeier ist verpasst worden. And I think the Krieg hat auch verloren. Aber von selber Zeit an bis jetzt war nur Friede in der Familie. And I hope der Friede geht weiter. I don't see why it shouldn't. But this war Friede, and it's an example that everybody can follow. Thank you. Now I have a note here. Ask Granny and Grandpa to say a few words if they want to. Does Grandpa want to say a couple of words, maybe? Weil ich bin ja gar nicht hildig. Ich begrüße alle ihr Leid. 50 Jahre sind verheiratet. Viele Sorgen habe ich ja nicht, weil die Kinder haben schon alles geschafft. Und meine Frau, die weiß viel mehr wie ich, you know? Was ja auch gescheiter ist. You know? Aber ich sage euch, ein Jahr ist schon lang, ein Tag ist lang, wenn man arbeiten muss. Und ein Jahr ist lang und 50 Jahre sind noch viel länger. Aber wenn man einen Partner hat, wie ich ohne gehabt hätte, oder hätte, da kann man ruhig 60 machen. Da ist no question about it. Ich hätte das in Englisch sagen, dass alle Leute verstehen. Irgendwann in Jugoslawisch und dann in Ungarisch. Aber 4 Sprachen kann ich ja nicht. Alles, was die Leute verstehen, sie nicht alles. Aber jedenfalls haben wir heute nicht expect, was da alles, das ist der Schneider auch schuld. Da hat er mir ein Käppel angehängt, ich draußen war am Sonntag und morgen mit dem ist abgetan. Ich hab gleich gewusst, da ist was dahinter. Ja, aber ich hab nichts geahnt. Fisch haben sie und nichts gefangen. Und jetzt haben wir gefangen. Ein 50-jähriges Jubiläum, ich hab Monteswerk gemacht, immer 3 Wochen, hab ich gedacht, so immer kleinen Rahmen. Aber leider war es organisiert von unseren Kindern, von allen 4. Und dann ihre Weiber. Ich meine, und der Schwiegertochter und Schwiegersohn, wie der schon gehört hat, you know, weil der ist ja ganz gefährlicher, you know. Aber er so reit, er ist ein Obstfarmer. Und die anderen alle, die sind gut, die Klungen überhaupt. Der Johnny, der Philipp und der Michael und die kleine Rosie und die Katie. For thee, I would do my hand with fire at any time. You know why? They are God-given children. God-given children, I mean, to say, they are a wonderful kids. All 7. Christina, der Jacob, und alle wie sie sind. Die sind fine kids. Wie der Joe wer gesagt hat, es herrscht nur Frieden und Einigkeit. Und das macht a lot of things. Und viel in einem Weg heißt viel Segen und nicht Segen. Und auch einmal viel Segen und wieder nicht Segen. Und dann will ich alle Leute eine schwere Dankeschön sagen für Kommen. In Schwabisch meine ich halt. Und I say everybody who is here
thank you very much for coming, you know. Now my wife, she got a bigger mouth. She can talk better. She got a bigger mouthpiece. But me, I have a nice Kapisiets, a nice Mundstück. Mit dem geht's nicht so gut, you know. Aber sie schon besser. Glaubt mir das, you know. Das wisst ihr schon alle. Ich mich kennen. Und uns kennen. Was sie besser reden kann wie ich, you know. Ich kann das nicht so gut. Und Herr, du, ich werde zeigen, wie das geht, da braucht man schnell. So, will ich mich herzlich bedanken bei allem, was du dahergekommen seid und wir gar nichts expect haben. And I said to everybody, thank you very much. And all who came over here, you know, and hope that bleiben noch lang gesund und machen noch so weiter. Vom letztes Jahr. Und ich denke, er ist nicht ganz einverstanden gewesen, because it's lots of Arbeit, er weiß das schon. So hat er mir einen Witz erzählt, er hat gesagt, da war ein Katholik, der ist Beichte gegangen, und hat zum Pfarrer gesprochen, gesagt, Father, bless me for I've sinned. No, ich habe eine Farm gekauft. Und der Vater hat ein bisschen über das gedacht, dann hat er gesagt, hast du dich schon bereit? Dann hat er gesagt, no, du wärst dich schon bereit. Yes. The rest of the South Line want to get in on it? Come on, Mary. Good Joe, put your camera down and dance with your better half. Sorry, I'm proud and proud to I know what you
Attention everybody, we have A couple of presents to Granny and Grandpa from all of us. Thanks, John. We'll wait until you open it up and see what it is. Yay! You don't see it so good. Ik ben gewoon een klein. Proud with Daisy, shows when it's seen it. Wat is het beste? Whoever bought it, thank you too much. That guy. Oh, het is ook spin. John. Het is past meer gewoon het. John. Hello. Moet eens een beetje aan. Dat is oude mijn kinderzuster. Ja. Helft komt. Thank you very much, Mary and Philip, and Teresa and Joe, and Tony and Catherine, and Joe and Betty. Thank you very much. All the stuff that you've done for us, I don't think you got worth it. You deserve it, Hey, hold on a minute. Look at me. Sie redt bloß, aber der Musterstelle was vor, weißt du? Ich muss nicht viel. Weil der Klufakte habe ich schon gefunden, die wollen mich nicht. Wegen einem schlechten Fuß. Aber sonst bin ich ja alright, you know? Trinken geht noch. Hä? Trinken geht noch. Ach, du lieber Gott. Es geht aber besser. Fragt der Meger da drüben, der No, Sauer. ich hab munter, Jongens, ik ga niet thuis houden. ich hab munter Joe Sauer soll mir vorne.
Maar vroeger niet. Der Josi kann ich gleich sagen, dass Der Josi kann's auch, Wir ja. sind halt Ohrreit. Die zwei sind schon alright, ja. Die 6 Mal, der ist ja ganz abgearbeitet. No, no, I'm just saying it's one of the houses was he, because he had said Das wir kannten, der drei. But how we should have. The family was speaking, you gotta pay your mother. Congratulations. Very good. Moest schrijven. Ik brauche immer ein Kaffee, aber oder nicht. Ja, nein. Was soll ich Die Flasche kostet 2 sagen. Kostet was? Nun kostet nichts. Das Jan, das ist mein Buch. Dreh, das Tisch bleibt dann. Kennt ihr euch gut aus? Kenn ich aus, ja, muss man Tisch drehen. Wo, am Waschkästchen? Da, der Kniebel Russian mechanic. No. Ja, schon halt. Aber der Kopf geht immer nur so wie mein. Sehr geehrtes Brautpaar, ich brauche mir nicht für was dann. Halt du's mal, wenn du nicht reden kannst. Mr. Sachs und Mrs. Sachs. Es sind jetzt 50 Jahre her, dass ihr, oh das Geist, dass ihr in eurem Geburtsort von Kula, Kulut, weil am Mistake kannst du machen, ja. Und Kulut als Vater Welt, gell, euch getraut hat. In den 50 Jahren sind 4 Kinder auf die Welt gekommen. Und das ist von dem Ehepaar Toni und Katharina Sachs. Die 50 Jahre, das waren schwere Jahre für euch, so wie für uns alle. Aber ihr habt es geschafft. Der Vater hat mich in den Krieg, die Mutter ist mit den Großeltern ausgewandert in die weite Welt, wo niemand wusste, wo wir hingehen und sie auch nicht, wo sie hingehen. Aber sie haben es geschafft. Und wieder alles vorbei war, hat Toni wieder seine Familie zusammengefunden und waren in Deutschland für eine Weile. Er hat ja gleich Arbeit gekriegt, aber die haben nichts gezahlt dafür. Nicht viel, jeden Monat. Ja, die haben ja auch nicht kennen, die haben kein Geld gehabt. Dann hat halt's mal, jetzt war nicht recht. Dann hat aber Toni ein Geschäft gemacht. Geld haben sie keins gehabt. Dann hat der Bauer gesagt, der Jahrenfeder war's doch nicht. Ja. Der Jahrenfeder hat gesagt, du, ich habe ein Schwein, willst du das nicht mit heim nehmen? Und dann sagt er, oh, das nehme ich mit heim. Ja, der nimmt das Schweindel mit nach Haus. Der hat aber nicht gewusst. Er hat gedacht, das geht so, dass in Deutschland nicht fressen, wenn sie daheim sind. Ja, das ist genauso gewesen. Der nächste Tag, der Schweindel hat ja geschrien. Er sagte, was mache ich dann jetzt? Gefutter hat er keins, gegelt hat er keins. Jetzt ist er, kannst du mir nicht ein bisschen vorstrecken? Sagt er, ich habe so ein Schweindel, sagt er, und das hat nichts zu früh. Und dann sagt er, gut, ich werde dir vorstrecken. Dann hat er ihm vorgesteckt, vor einem Tag, 4 oder vor 2, 3 Tagen, ich war ja auch nicht dabei. Und dann, wie das rum war, er hat wieder nicht zahlen können. Dann ist er hingegangen und gesagt, du kannst mir nicht nochmal vorstrecken, das was gefressen hat, das werde ich zahlen. Sagt er, aber noch streckst du mir halt wieder vor. Ja, der hat vorgesteckt, aber sagt er, Toni, das kommt ihm schon zu dumm, die Tiere will er essen. Dann hat er gedacht, das schlacht das Schwein. Dann hat er geschlacht, aber dann haben sie gedreht. Dann hat sich mal richtig satt gegessen. Jetzt waren das auch zu dumm, vor denen ich vor nichts arbeiten und gedacht habe, auswandern. Dann ist er ausgewandert
Nun ist er nach Kanada gekommen. Hat auch der Ort gekriegt, da und dort und dort. Da ist ihm schon noch besser gegangen. Ein dieser Jahr schon ein Teilhaber von der Bank. Wisst ihr das? Das wisst ihr nicht. Er hat schon Anteil an unserer Bank. Die Banken mehr. Jetzt ist er aber pensioniert. Da in Kanada. Und er macht sein Garten und alles. Jetzt hat er da morgen gefunden. Ein Freund, der kann nicht essen, der kann nicht trinken. Jetzt hat er gedacht, ah, du kommst mir gut. Ja, aber der Freund, der kommt so oft. Dann sagt er, Toni, wann machen wir dann wieder Fischgulasch? Dann sagt er, so wie ich Fisch krieg. Jetzt, er hat mich die Fisch gekauft, hat mich der Gulasch kochen. Jetzt kommt sein Freund und essen. Das war aber nicht genug. Dann haben sich alle zwei angesoffen, dass sie nicht gewusst haben, wo sie sind. Und das sieht man dem Mann heute noch um. Wisst ihr, wer das ist? Das ist der Joe Sauertod. Stand up und sagt, so, gib mal hin. Da hat schau mal hin. Den sieht man gleich. Somit ist euer Lebenslauf zu Ende. Und ich wünsche euch noch viele, viele gesunde Jahre. Und ein anderes Ding ist, dass ich zu groß in einer Familie gekommen bin, ist unser Schwiegersohn, der Toni sagt, a good boy, wir sind happy to have him. Wir haben eine gute Entwicklung. Und ich danke euch für alles, was ihr uns heute oben da gegeben habt. Euch habt uns ja nichts gegeben. Ich habe nichts gemacht. Ja, ja. Ich bin not guilty, not guilty. No, no, no. Somit wünsche ich euch noch viele gesunde Jahre. Aber in der Fischpaprikage, das machen wir schon. Ich brauche einen Margen. Ja, noch eine Ansage habe ich. Ich habe gestern, Maria, ich bin schon für. Ja, aber was man da getrunken hast, was auch. Das war einfach verrät. Ihr habt die Sandy Marie. What do you mean? Die haben dasselbe Kirchenparagraf wie wir haben. Ja, der Johannes der Alle Teufel. die Johannes der Teufel, da ist schon der Teufel drin. Ich war Hochzeitsschauer an einer Hochzeit. Ja. Und ich glaube, ich liebe. Hat die hin hat oben auch gelitten. Sie haben nichts gehört. Toni, mach sie mal noch da, Herrgott, knall noch einmal ein. Er sagt ja, die Glocken. Ach, oder müsst ihr aber ruhig sein, Leute. Das sind die Sandy Marie. Das sind die Sendemarkglocken. Weißt du, wie man so macht, du musst immer. Rewind ein bisschen, no, rewind ein bisschen. So, anyway, Joe, und mach so weiter. Das kann dir gar nicht schaden. Er hat gesagt, ich habe noch. Nein, du musst sagen, gesagt, nicht sagen. Sag es mal. Okay, er hat gesagt, ich habe noch 30 Jahre und er hat noch. Noch keine 30 und keine 20. Ja, das ist besser, das ist besser. Solange, aber mach dir nichts draus. Essen und trinkst. Und das tun wir. Jetzt habe ich ja sofort noch mal ich mach, unser John, wo ist er dann? Wo ist denn der John? So ist er ja. Unser John hat Fisch gefangen. 7 ist heute noch. Jetzt habe ich mir gedacht, ich mache Fischgulasch an Maria. Jetzt sagt er, muss ans Fest denken. Jetzt wird da auch wieder nichts. Und das habe ich jetzt gern gemacht. Der Home in Sendemann haben sie zwar die Hochzeit gemacht. Der zweite Tag, ich will im Schwoberpark machen. Aber er sagt, er muss ans Fest denken. Ich wäre schon gern gegangen, wenn sie ein bisschen saufen dort in Portberg. Aber die saufen ja, Ja, was ist da machen? Aber wir so in der Stadt sind doch mehr, wir trinken nicht so viel. No, no. Wir trinken ein bisschen satt sind. Ja, aber mir Noch mal viel doch weiter. geht's doch weiter. Somit ende ich meine Rede. Vielleicht noch viele, viele gesunde Jahre beieinander zu sein. Und hebt euer Applaus